मोपा विमानतळ प्राधिकरणा संदर्भात गोंय सरकारान जो निर्णय घेतला हाचो गोंय काँग्रेसीन निषेध केला। हे प्रस्तावित प्राधिकरण थळाव्या संस्थेचे वा खंयच्याय कायदेशीर प्राधिकरणाक घातक थारतले म्हण काँग्रेसीचो म्हणयारो ॲडव्होकेट यतीश नायक उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस आनी केन्झिल रॉड्रिगीस। Bill which the Goa government has introduced in the assembly through the Ministry of Civil Aviation, Government of Goa. This bill which is introduced is the Goa Mopa Airport Development Authority Bill 2018. Now this bill is introduced, probably it will come up today because tomorrow is a private member's day. Now this bill seeks to constitute an authority. Clearance means no objection certificates, consents, approvals, permissions, sanads, registration, enrollment, license like required under the relevant law in connection with setting of Mopa International Airport, infrastructural facilities, development works, upgradation of existing infrastructural facilities connected with Mopa International Project. म्हणजे सगळ्या तरेची अप्रुव्हला, परमिशना, कन्सेंट, सर्टिफिकेट, सनद सुद्धा दिवपाक पावर ह्या ऑथॉरिटीक दिता. Which will not care for other authorities, which will not care for panchayats, which will not care for the voice of the people. पंचायतीक केअर काढणं म्हणजे ग्रामसभांक केअर काढिना, ग्रामसभांक केअर काढिना म्हणजे गोंयच्या लोकांक केअर काढिना. गोंयचे लोक म्हणजे बेसिकली त्या एरियेन मोपा एअरपोर्ट. पण यू कॅनॉट हॅव अ लॉ or you cannot have an act which supersedes other acts to the extent of making it irrelevant, those other acts irrelevant. And worst comes to worst, you cannot say पंचायतींची पॉवर सुद्धा ही ऑथॉरिटी टेक ओव्हर करतली म्हणून. दिस इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट. आणि ह्या ऑथॉरिटी कॉन्स्टिट्युशनाक काँग्रेस पक्षाचो विरोध आसा.